Ladies and gentlemen, today we have a guest speaker, Dr. Chandra, from, actually his mother tongue is Telugu, and he's a doctorate in physics, and he is very much interested in astronomy also, and he has done a lot of research. I think he says he has not enough time to say all what he What we can do is, we can do part 1 and then part 2. Okay. Because we need to have a discussion time about 1 hour, Yeah. presentation about math. Correct. So if you have a presentation and Yeah. he will intermittently translate it to Tamil. Yes. And then we can continue the part 2 next time. So don't worry about the time. Okay, thank you, sir. Yeah, that's good. Because if it is too crowded, it's hard to grasp everything. So he go for it and give us some discussion time. That's sure, yeah. So today, there's a lot of controversy regarding the period of Ramayana and Mahabharata. Whether it actually happened, and if it happened, when was it? So he is going to discuss this today. He has a lot of information to give us, and he got a PhD in physics, right? Physics, and he was a teacher with me at Magano Algiers Institute. He was teaching physics, I was teaching biology. So that's why we got to know each other. He authored few books also for the kids. Yes. To do, And so I invite Dr. Chandra to start his lecture today. It is better you sit beside and in between give the translation. I think they know, most of us we understand. I hope most of you will understand, the language. Is there any problem? If anything, Do I have to translate? That's why. You can translate. I will talk slowly. yeah, I will talk very slowly. Okay. 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 వణకం నమస్కారం తెలుగు మాట్లాడవచ్చు కానీ మీకు తెలుగు అర్థం కాదు కదా సో తమిళ్ తెలుగు వెరీ చాలా తక్కువ మన నంబర్స్ అన్నీ ఒకటే 1 2 3 6 10 అన్న అక్క అమ్మ అయ్యా దేర్ ఆల్ తెలుగు తమిళ్ ఆల్మోస్ట్ 70 to 80%. They combine the vocabulary. So, anyway, I'm not going to speak in Telugu, that's for sure. You see, India was known for a very long time as a source of knowledge in sciences and in industry also. So we had a big industry, many industries, like textiles. India was well known. They used to export textiles to Rome, and the Roman senators, they complained that all their money was coming to India. So that was how famous was. And metallurgy, we had great metallurgy, and then shipping, we had very great shipping from Kerala and then from Madras, Chennai, and other places in south. They used to go around to Europe, and it seems they went, of course, they went to Cambodia and all those places. We have the largest Hindu temple in Angkor Wat. And then it seems they also went up to South America, but we still have to find out exactly. So now the thing is, one of the things they did was astronomy. There's so much astronomy in Ramayana, in Mahabharata. And people, they didn't understand, first of all, what they were writing about. Vyasa and Valmiki. Vyasa wrote Mahabharata. There's so many references to astronomy. You say Angaraka. Angaraka is Mars. Surya is sun. Chandra is moon. So they knew Lagnam. So we used to write the Jatakas, but Jatakas were based on astronomy. And so we want to know how much is truth, how much truth is there. Did we really know astronomy? So I will give you 2 examples to prove that we knew a lot of astronomy.
So the very first thing I'm going to show is this picture. I sent it to you. Yeah. Please see this picture here. This picture was taken. This picture, it was taken from a talk, Newton on the Ganges. Right. Can you see Newton on the Ganges? That's what he's seen, Yeah. So and this is the figure of Saturn. Now, why is this so striking? Saturn, as you see, appears 7-armed, holding a necklace, a scourge, a crown, a pick, a shovel, and a rat. It seemed obvious to Pierce that what was going on here was that this text sees Saturn as having 6 moons 6 moons and a ring. and a ring. Yeah. A fact, well, there are 2 facts there. One fact is that Saturn has a ring. And as many of you will know, Europeans can only see Saturn's ring through a telescope. Secondly, in 1780, Saturn was known to have but 5 moons. So this image, says Pierce, shows A, that ancient Sanskrit astronomers had telescopes, and B, that there will be 6 moons around Saturn. And sure enough, in 1783, William Herschel in the west of England discovered the 6th moon of Saturn. Okay. Now So this Pierce was arguing. all right, this is important. Okay, let me stop here. This figure, this picture was taken from a Sanskrit book. This picture shows Saturn, picture of Saturn, Shani. He had 6 arms and something in his hand. 7 arms, right? 7 arms and 6 arms. They have different objects you can see, and the 7th arm has a crown. So the Englishman who found this, he interpreted this as Saturn having 6 moons and 1 ring. At the time, that is 1783, was it 1783? Yes. 1783. This picture was sent to the Royal Astronomy and Royal Astronomical Society in London, and that is where we got this picture from. So he interpreted this as 6 moons and 1 ring. So at that time, Europeans were looking at Saturn through a telescope. So they only knew 5 moons and 1 ring. And then 6 years afterwards, they discovered a 6th moon. So when this picture was taken, Europeans did not know that there was a 6th moon. Actually, there are 7 moons for Saturn. So the Englishman thought Hindus had telescopes in those times, so they could see 6 moons and a ring. Probably they had 7 moons too. But it also seems they predicted, the Sanskrit calculations predicted a 7th planet. You know, they only had 7 planets at the time, right? So they discovered Uranus and Neptune and Pluto afterwards, right? So they knew only 6. So it seems Sanskrit text predicted a 7th planet, and they found it. So that means we can say that we knew astronomy. Did we have telescopes? I don't know. We cannot really say for sure. But there is an evidence now. It shows we knew more than Europeans at that time. And this is given a lecture, Newton on the Ganges, Asiatic Enlightenment British Astronomy. Now Newton was talking about these things also. Newton just finished writing his great book, Principia Mathematica, and he was really interested in Hindu astronomy, and he gave a special reference to Hindu astronomy when he was writing the book. Okay. Newton. Okay. Mahabharata, Ramayana, the ரெண்டிலும் வானிய குறிப்புகள் ஏராளமாக இருக்கு. செவ்வாயை பற்றிய குறிப்புகள், சூரியன், சந்திரன் பற்றிய குறிப்புகள் ஏராளமாக இருக்கின்றன என்பதை பற்றி அவர்
அதை பற்றி தான் அந்த வாரியல் குறிப்பிட வைத்து தான் அவர் ராமாயண காலத்தையும் மகாபாரத காலத்தையும் பற்றி கூறப்படுகிறார். அதோடு இந்த 1790ஆம் ஆண்டு 18ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் எழுதப்பட்ட இந்த இது அரபி மொழியிலே 1783 எழுதப்பட்டது. இதன் மூலம் வந்து சமஸ்கிருத மொழியில் இருந்தது. அதில் இது சனியினுடைய படம். இந்த சனி அப்பொழுது அந்த காலகட்டத்தில் சனிக்கு ஒரு வளையம் இருப்பதும் அந்த 4 சந்திரங்கள் சனியினுடைய சந்திரங்கள் 4 மட்டும்தான் அறியப்பட்டிருந்தன. ஆனால் இதில் இந்த ஒவ்வொரு கையில வைத்திருக்கிற ஒவ்வொன்றும் அந்த சந்திரனுடைய உபகிரகங்கள் சந்திரனுடைய என்று அது இப்பொழுது தெரியும் உங்களுக்கு 6 என்று 7ஆவது அங்கே எழுதியிருக்கின்றது. அதற்கு இது காட்டுவதாகவும் அவர் கையிலே வைத்திருக்கின்ற அந்த இது சந்திரனை சுற்றி வருகின்ற வளையமாகவும் இருக்கும் என்று அதிலே இருந்து இந்த நம்முடைய முன்னோர்கள் காலக்கணிதம் அதாவது வானியலிலே மிகுந்த முன்னேற்றம் அடைந்திருந்தார்கள் என்பதோடு அவர்களுடைய மேலத்திய இதை ஆராய்ந்தவருடைய கணிப்பில் அது அவர்களுக்கு டெலஸ்கோப் மூலமாகத்தான் இந்த வீட்டை பார்க்க முடியும். ஆகவே இந்த தொலைநோக்கியும் அவருடைய இருந்தது என்பது இது மூலம் உறுதியாக சொல்லப்படுகின்றால். இப்போ மிக அதாவது ஐன்ஸ்டைனுக்கு முந்தைய காலத்திலே பிரபலமான பிசிக்ஸ் விஞ்ஞானி ஐசக் நியூட்டன் கூட இது பற்றி அறிந்து வைத்திருந்தார் என்பது இதில் இந்த இந்தியர்களுடைய வானியல் பற்றி அவர் அதிக ஆர்வம் காட்டினார் என்றும் இதுவரை எடுத்துக்கொள்ளும். ஓகே. Okay, so now this is evidence that we knew astronomy. Okay. Now the second thing is in 1822, an astronomer called John Playfair. He looked at the tables that were taken from Madras and from Visakhapatnam, mostly till South India. There were tables. And these tables, they did not understand the people who were looking at it, like Jesuits, these evangelicals and those people who came to change the religion of the people. They didn't know what those tables were. So they took the tables to England and France. So in France, a person called John Sebastian Bailey, he looked at them and said, these are great tables, this is all astronomy. It is giving the positions of the sun and the moon, and it was giving how to calculate the eclipses, and then it was also giving the positions of the planets. They could calculate the positions of the planets. They could calculate the position of the sun and moon, then they could predict eclipses. So this was in those tables. So then he wrote 2 books. John Playfair, he wrote 2 books. One is called The Astronomy of the Brahmins. So that is actually who were doing was mostly Brahmins at the time. And then the second book he wrote was Trigonometry of Brahmins, trigonometrical tables of Brahmins. So these books were presented to the Royal Astronomical Society in London. But then you see, they did not want to accept these things. So they said, this cannot be done because our civilization is superior, that is English civilization. Therefore, he was made to shut up his mouth, actually. So this is 1822. Now, this picture I told you was around 2006. This conference I was talking about, Newton and the Ganges. The person who gave the lecture is Schaeffer. His name is Schaeffer, Simon Schaeffer. So Simon Schaeffer, I gave you a list. I gave you a list here. So in the list, number one is Newton and the Ganges, and I give you where the picture appears, 15.57. If you go to 15.57 on that video,
you will see this picture, and then they will explain to you what this picture really means. That is in English. And this was in 2006. And so you see, 1822, first this man wrote on astronomy and trigonometric tables of India. And then 2006, see in this period, 1822 to 2006, that's almost 2 centuries, our knowledge, it was lost. They didn't recognize our knowledge. That was the main problem. Now, you see, they were saying that in the conference there, they were saying that they will go and find this Sanskrit book where they can find this picture. So we don't know when they will do it. So these 2 examples I showed you to prove that Hindus knew astronomy, and they knew it very well, better than Europeans. You want to say something? Yeah. Okay. ஆயிரத்தி 1822 ஜான் பிளேஃபேர் எங்களுடைய இந்தியன் ட்ரைபிள்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட், அதாவது இங்கே ஒரு அட்டவணை இருக்கு இங்கே பஞ்சாங்கத்தில். அது சில நம்பர்கள் எண்கள் இருக்கும். அதை கொண்டு இன்னும் எந்த அவர்களுக்கு விளங்கவில்லை. ஒரு பெரிய டேபிள், அதுவும் பெயர்களும் சில எண்களும். அதை அங்கே யூரோப்பை கொஞ்சம் பார்த்தாங்க என்றால் அவர் சொன்னார்கள், அது வந்து சும்மா இல்லை, இது வந்து இந்த கிரகங்களின் நிலைகளை கல்குலேட் பண்ணவும், சந்திர சூரிய கிரகங்களை கால்குலேட் பண்ணவும் இது உதவும் என்று அதை எடுத்து காட்டினார்கள். அதால் ஆனாலும் கூட அவர்கள் வந்து இந்த இவருடைய இந்தியர்கள் தங்களிலும் பார்க்க கூடுதலான அறிவு இந்த வேலையை வைத்திருக்கார் என்பது அவர்கள் நீட்டுக்கொள்ள அவர்களுக்கு விருப்பமில்லை. அவருடைய ஆய்வுகள் எல்லாம் அதோடு அடக்கி விடப்பட்டன. அது இன்னும் அது வெளியே வந்ததாக எப்பொழுது வரும் என்பது பற்றி இன்னும் பேசுவார் நினைக்கின்றது. Okay. Okay. So this proves that we knew astronomy, and we knew astronomy better than Europeans. But then unfortunately that was not recognized. There were other problems. There were politics, there was religion, and all those problems were there. But anyway, let's not go into that. Now, so what I'm going to do now is, I'm going to give you a list of astronomy observations in Mahabharata. Okay. I don't need that. No, I don't need that. I will keep it. Okay. Okay. Now, before the war, Krishna goes to Hastinapur for to establish some kind of a truce between Kauravas and Pandavas, so that to avoid the war. So when he goes there, he meets Karna. Karna was one of the characters, and he was the eldest son of Kunti. So Krishna goes to Karna and tells him to come to Pandava side because he is the son of Kunti. Then Karna says, "I'm not coming back, because my friend, Duryodhana is my friend. But anyway, I know that Kauravas are going to lose." So Krishna asks, "How do you know that they are going to lose?" Then he says, "I see the sky. In the sky, I see these 6 points. Sun in Rohini. Shani in Rohini. Rohini is a nakshatra. Shani is the planet. So Shani is in Rohini. That means it is really bad. Then there is a retrograde motion of Angaraka, Mars. That is,
Mars is going backwards. He's not going forwards, but he's going backwards. And then Mahapat approaches Chaitra. That Mahapat is a comet. So this comet is approaching Nakshatra Chaitra. Because we know that Hindus divided the sky into 27 nakshatras. 27 nakshatras, they start from Ashwini today and then end up in Revati. Ashwini, Bharani, Kritika, like that, and then go up to Revati, the last. So Chaitra is one of them. It comes midway between. Okay. Then Chitra Nakshatra. Then lunar eclipse has occurred. That is, lunar is the Chandra Grahanam has happened. Then solar eclipse is going to happen. Surya Grahanam is going to happen. And then meteors are falling. Now, look at the quality of the things that Karna is talking. Karna was a warrior. He was not supposed to know all this astronomy, but he knew the astronomy because in those days, astronomy was one of the subjects they learned, along with fighting and all those things. They also learned Vedas. They also learned astronomy. Okay. கிருஷ்ணன் தூதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். மகாபாரதத்திலே கிருஷ்ணன் அந்த பாண்டவர்களுக்கும் துரியோதனிடம் செல்லுகிற தூதுக்கு ஒரு சமாதானத்தை ஏற்படுத்துவோம் என்று அங்கே போயிருந்த பொழுது அவர் கர்ணனை சந்தித்து அவன் கர்ணன் தான் குந்தியினுடைய மூத்த மகன் என்ற ரகசியத்தை அவனிடம் சொல்லி நீ வந்து பாண்டவரோடு சேரும்படி சொல்லுவார். ஆனால் அவர் துரியோதனன் என்னுடைய நண்பன் என்னை காப்பாற்ற அவர்கள் விட்டு வரமாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஆனாலும் கூட துரியோதனன் தோற்கப் போகிறார், கௌரவர்கள் துரியோதனர்கள் தோற்கப் போகிறார் என்று சொன்னார். உடனே கிருஷ்ணர் அது எப்படி உனக்கு தெரியும் என்று அவர் சொல்லுகிறார். அதாவது சனிக்கிரகம் ரோஹிணி நட்சத்திரத்திலே நிற்கிறது, செவ்வாய் வக்கரித்து பின்னோக்கி நகருகின்ற இது, தூமகேது அதாவது வால்வெள்ளி சித்திர நட்சத்திரத்தை நோக்கி போகின்றது, சந்திர கிரகணம் நடந்து விட்டது, சூரிய கிரகணம் நடக்கவிருக்கின்றது, விண்மீன்கள் விழுந்து கொண்டு இருக்கின்றன. ஆகவே இது அனைத்தும் இவருடைய பேரழிவுக்கு அது இந்த அறிகுறியாக இருக்கின்றது என்று இதிலே வானியல் குறிப்புகளை. ஆனால் ஒரு கர்ணன் ஒரு போர் வீரர். அப்படி இருக்கும் பொழுது எவ்வளவையும் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் என்றால் அந்த அந்த கட்டத்திலே எல்லோரும் வானியலும் படிக்க வேண்டி இருந்தது மற்ற கலைகளோடு என்பதை இதை உறுதி செய்ய முடிகிறது என்பது. இந்த சனி ரோஹிணியில வரைக்கு கூடாத நடக்கும்ன்றது ரோஹிணி என்ன ராசி என்று தெரியும். அச்சுனி பரணி கார்த்திகை ரோஹிணி இளமராசியில் வரலாம். மகத்திற்குக்கதோ சனியனக்கான மகம் சம்பந்தர் தேவாரத்திலே அந்த சனி வந்து அதில் கோயில்ல that is Saturn going to the Maha Nakshatra. Rohini Nakshatra. Mahara Rasi என்று another. Okay. Rohini Nakshatra also. Yes. So this happens in Udyoga Parva. You know Udyoga Parva? This is this third book, the fourth book. Fourth is you got Adi Parvam, Sabha Parvam, Aranya Parvam, Virata Parvam, Udyoga Parvam. Fifth book of Mahabharata. In fifth book of Mahabharata, Krishna Rayabaram happens. Krishna goes to Delhi to get truce, to we have original establish Mahabharata peace. with the translation, so people can check the cross references. Yeah. So then, this is really nothing to what Vyasa tells Dhritarashtra. Vyasa gives 130 astronomical events. 130 astronomical events Vyasa tells Dhritarashtra. Okay, now what is the use of this? Tell me, how am I going to get the date of Mahabharata by looking at this? So that is the question. The question is, suppose you know the position of a planet in a Rasi or near a Nakshatra, then we know the motion of the planets
around the sun, then we can calculate how many times it has gone like that, right? For example, Shani goes around the sun almost 29.5 turns every year, 29.5 years every turn. Like Earth takes 1 year and Saturn takes 29.5 years. So we can calculate by knowing the rate what will be the path, right? So then you have Angaraka also. This retrograde motion also occurs periodically. So many years it happens. So many years it happens. Then lunar eclipse, we have another data. Solar eclipse, another data. And then meteors are falling. Okay, now this we can't really use, the last one. But we can use 1, 2, and then 3, 4, 5. These 4 we can calculate and then see if there is a common point or common time when all these things happen. Okay, so that is the idea. All right, now let us just look at Vyasa tells Dhritarashtra in Bhishma Parva. That is, Bhishma Parva is the next Parva. Udyoga, Bhishma is the first of the Yuddha. Yuddha Parva, there are 6. Bhishma Parva, Drona Parva, Karna, Sharya, Sautika, Stri. Come on. Yeah. Okay. The previous slide. Just the previous slide. Previous. அல்ல முதல்ல நாங்கள் Previous? கூறின previous slide. Oh, just a minute. இந்த உத்தியோக பருவத்திலே அவர் கர்ணன் நிக்கிரம் போய் கிருஷ்ணா சொல்லும் பொழுது, அதாவது இதில் முக்கியமாக 5 இது சொல்லப்படுகின்றது. சனி ரோஹிணி திரும்ப இந்த இது சனி சூரியனை சுற்றி வர 30 வருஷம் 2.5 வருஷத்துக்கு வேறு சனி என்பது 3 ராசிகள். அப்போ அந்த 12 ராசிகள் மேலே 29 வருஷம் 29 வருஷம் என்று கால்குலேட் பண்ணி, அப்போ அப்படி சுற்றி வரும் பொழுது அந்த ரோஹிணி நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு இடையெல்லாம் வந்துருக்கு. சரி, அது அடுத்ததாக வக்கர செவ்வாய் பின்னுக்கு போகிற மாதிரி வக்கரிக்கிற மாதிரி என்று வரும்பொழுது அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தான் நடக்கும். அது பார்க்க அதாவது உண்மையாக அதை வக்கரிக்கிறது இல்லை. அந்த இப்போதான் அந்த நாங்கள் வெளி இங்கே இருந்து பார்க்கும்பொழுது அது மற்ற ரிலேட்டிவ் ஒப்பிட்டு பின்னோக்கி அதுதான் அதுவும் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் நடக்குது. மற்றது மகாபத்துன்றது வால்வெள்ளி ஒரு அது இருந்துட்டு தான் சில 70 வருஷத்துக்கு ஒரு 200 வருஷத்துக்கு ஒரு தான் ஒரு வால்வெள்ளி வால்வெள்ளி அல்லது தூமகேது என்று கூட சொல்லலாம். அது கூட சித்திர நட்சத்திரத்துக்கு வரைக்கும் இவ்வளோ காலத்துக்கு அந்த அது கூட ஒரு இருந்துட்டு வர்றது இல்லை, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல தான் வரும். மற்றது உங்களுக்கு தெரியும் நாசா இதிலே இப்போ பார்த்தாலும் 5000 வருஷத்து, அதாவது இப்பொழுது வரைக்கும் இதற்கு முதல் 5000 வருஷத்து சூரிய கிரகணங்கள் நடைபெற்ற நாட்கள் எக்ஸாக்டா சூரிய சந்திர கிரகணங்கள் நாட்கள் 5000 வருஷத்துக்கு போட்டுக்கலாம். நாங்கள் போய் தேடி பார்க்கலாம். நான் சில சமயம் அந்த சங்க இலக்கியங்களில் போய் போட்டியாக அங்கே நடந்துட்டு சங்க இலக்கியத்திலே சந்திர கிரகணம் பேசும் பொழுது சூரிய கிரகணத்தை பற்றி எந்த விதமான இல்லை. அப்போ சூரிய கிரகணம் அவர் மாதிரி தான் நடக்கும். அந்த தங்கால அந்த 300 வருஷத்துக்காக தான் சில நடக்குமா. அடுத்ததா இது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து பார்த்தால் இது எல்லாம் சேர்ந்து நடக்கிறது என்றால் ஒரு அபூர்வமாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலமாக தான் இருக்கு, ஒரே அடியாக நடக்காது. ஆகவே அதை வைத்துக்கொண்டு மகாபாரத காலத்தை ஓரளவுக்கு நிர்ணயிக்க முடியும் என்று கூறுகிறார். அடுத்ததாக வியாசர் திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்லும்பொழுது அடுத்த பருவத்திலே, அதாவது பீஷ்ம பருவத்திலே வியாசர் இந்த வானியல் குறிப்புகள் 113 வானியல் குறிப்புகளை பற்றி சொல்லுகிறார் வியாசருக்கு. இது 6 தான். அப்போ அதுலேயும் கூட பல தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று அதை பற்றி தான் அடுத்த செய்கிறது. So then Vyasa to Dhritarashtra in Bhishma Parva. Bhishma Parva is the 6th, right after Udyoga. See, Bhishma Parva is the first of war Parvas, right? We got Bhishma, Drona, Karna, Sharya, Sautika, Stri. These 6 are Yuddha Parvas. 6 Yuddha Shatkam, they call it. Yuddha Shatkam. Yuddha Kanda.
Ida Paramam. Yeah. So he gives this data. Shani in Rohini, then Mrigashira deviated from its usual position, Mrigashira Rashi, Nakshatra deviated from its usual position. Then Ketu is stationary beyond constellation Chaitra, is stationary, is not moving. Then a fierce comet rises afflicting Pushya, Usa. Then Angaraka towards Magha, Angaraka is moving towards Magha. Angaraka is Mars. Mars, yeah. And then Brihaspati is going towards Vishakha. Brihaspati is Jupiter. Guru. Shani approaching Bhaga. Then Shukra, that is Venus. Venus. Bhaga is a Rashi. Bhaga? Bhaga is Nakshatra. Sorry, Nakshatra. I am this about Bhaga. Yeah, that is. Bhaga is. I'll check. Not Mahar, not Bhaga. Bhaga is Bhaga. Bhaga. You carry on. I'll Well, anyway, Shukra is ascending towards Purva Bhadra. Purva Bhadra is Nakshatram. And it shineth brilliantly and is wheeling towards Uttara Bhadra. So Shukra is going from Purva Bhadra to Uttara Bhadra. Okay, just wait. அவருடைய குறிப்புகளில் இருந்து சனி ரோஹிணி நட்சத்திரத்தை போகலாம். மிருகசீரிடம் தன்னுடைய சொந்தமான இடத்திலிருந்து சற்று விலகி காணப்படுகிறது. கேது சித்திரை நட்சத்திரத்திலே நிலையாக நிற்கிறது. பூச நட்சத்திரம் புத நட்சத்திரத்துக்கு கிட்டிய புதன் என்ற குறிப்பாக அதை பற்றி தெரிய வரையிலே செவ்வாய் மகத்திலே நிற்கிறது. வியாழன் விசாக நட்சத்திரத்துக்கு நிற்கிறது. வெள்ளி பூராட நட்சத்திரத்தில் இருந்து பிறகு உத்தராட நட்சத்திரத்துக்கு போகின்றது. இவ்வளவும் அங்கே நடக்கிறதாக சொல்லுவேன். வியாசல் திருநாஷ்டம். Okay. Okay, then he goes on giving a bunch of things, right? He gets, for example, Ketu is blazing fire after attacking Jeshta. Jeshta is Nakshatra. Good. Yeah. Then sun's offspring, that is Shani, approaching towards the constellation Bhaga. Constellation, this is a constellation. Nakshatra, yeah, but Bhaga Nakshatra, I don't know what. Afflicted it. Then constellation Dhruva, blazing fiercely, wheeled towards the right. Dhruva is feeling to the right. Both the moon and the sun are afflicting Rohini. Then it goes on, right? There's no point in going all this. I'm just giving you examples, right? All right. Then, okay. Then he goes on giving examples. Brihaspati and Shani, what they are doing. Then the lunations are happening. Then Rahu, and then blah. And then he goes on, constellations are divided into 3 classes. He explains to the Tarashtra what happens, Okay, now what really happens is this. This is interesting. I don't know if you can translate it. Yeah. The constellations are divided into 3 classes. One upon one, another is each class. A planet of evil omen has shed its influence, foreboding terrible dangers. A lunar fortnight has hitherto consisted of 14 days, or 15 days, or 16 days. This, however, I never knew that the day of new moon would be on the 13th day from the first lunation. So usually you have got 15 days or 14 days in the tithis, right? But now that year there were only 13 days from Pajami to Amavasya. So that he never saw. That's what அதாவது பொதுவாக இந்த அமாவாசையிலிருந்து அடுத்த பருவம் வரைக்கும் 14 நாட்கள், 15 நாட்கள் வரும். வழக்கத்தில் அதுதான் சதுர்த்தி வரும். ஆனால் இது திருதியை திரியோதசி, அதாவது 13வது நாளுக்கு பிறகு அங்கே ஒரு இது வருகிற அது வழக்கத்துக்கு மாறும். திதி வந்து shorter. It becomes 13 days. Next one 13 days la vandus. Yeah. This it seems he said that Vyasa said he never saw that before. So this means it's really bad and it's going to அப்படியே வரைக்க அந்த அதிகமாக அமாவாசை வந்து
சூரிய கிரகணம் அமாவாசையிலும் சந்திர கிரகணம் பருவத்திலும் மாறுது. ஆனால் இந்த இது வித்தியாசம் அதாவது இந்த குறிப்பிட்ட நாட்கள் அடுத்தடுத்து அந்த 13 நாட்களில் வர்றது ஒரு மிகுந்த ஒரு தீய சகுனம் என்று அவர் திருதராசனுக்கு எழுதி சொல்கிறார். கிரகணம் அடுத்தடுத்து. Okay, then what Dr. Narahari Achar of Tennessee, he was a professor there, he still ran emeritus, professor emeritus. He examined these data and then he took, he found 4 common things between Ujjoga Parva and Bhishma Parva, right? So there were conjunction of Shani with Rohini, common, retrograde motion of Angaraka just before reaching Jyeshta, then a lunar eclipse on the Kartika Purnima followed by, I didn't finish it here, then a solar eclipse, followed by a solar eclipse at Jyeshta. These 4 are the common. அவர் முதல் கிருஷ்ணன் கர்ணன் சொன்னதுக்கும் வியாசர் திருராஷ்டிரர் சொன்னதுக்கும் பலத்த ஒற்றுமைகள் கிரகணத்தை பற்றிய அந்த செவ்வாய் வக்கரிக்கிறதை பற்றிய பொதுவாக இருக்கிறதை பற்றி அவர் கண்டிருக்கிறார். 4 அம்சங்கள் கற்பனையிலே இல்லாத அவருடைய ஒரு ஆட்சியோட தான் மற்றது. So then Atharva Veda says, in predicting war, how do you predict a war? Then he says that they should consider the line of clouds and halos around the sun and the moon and observe whether there appear red color or not. That is first condition. The halos, the sun and moon, Okay. Do they have red halos? Okay, and then which are blue and red towards the edges and dark in the middle and accompanied by lightning. Then all these conditions Atharva Veda says is not really necessary. But they are for war, right? Then, okay, now Dr. Narahari Achar, he used a software. It's called planetarium software. It calculates the positions of the planets in the past. How many years? 5,000 years, 2,000 years, 10,000 years. It can calculate the position of the planets and stars like sun and nakshatras and all those positions. So he used this planetarium software. Now we have a lot of these things, you can buy them actually, very cheap. You can buy software and then you can use this data to calculate what would have been there, right? Okay, then we come down. The method he used was this. There is a method, you have to have a method. The method he used was this. He chose a period between 3500 BCE to 500 CE. BCE means before Common Era, 3500, and Common Era, 500 is Common Era. That is, he took 4,000 years, from 3500 to 500. That is 4,000 years. Then he took event 1 of Shani in Rohini, was searched in this period. Oh, in that period, they found out where Shani will be in Rohini. They calculated that using the software. How many times Shani was in Rohini in these 4,000 years? Do you understand? It can be done, right? Okay, I'm going to tell you. Okay, like just இந்த அமெரிக்காவில் நரஹரி ஆச்சாரியா என்ற ஒரு அறிஞர், அவர் ஒரு கணனிய மென்பொருள் டெவலப் பண்ணியிருக்கிறார். அதை பற்றிக்கொண்டு இந்த கால குறிப்புகளை மகாபாரதத்தில் சொல்லப்படுகின்ற அந்த கால குறிப்புகளை வைத்துக்கொண்டு அவர் காலத்தை கணிக்கப்பட்டார். அவர் எடுத்துக்கொண்ட காலம் கிறிஸ்துக்கு முன் 3500. நாங்கள் அதாவது கடந்த சகாப்தம் 3000, கிறிஸ்துக்கு முந்தைய சகாப்தம் 3500க்கும் கிறிஸ்துக்கு பிந்திய 500 சேர்த்தால் 4000 ஆண்டுக்கு இடையில் தான் அவர் இந்த இப்படியான சேர்க்கைகள் நிகழ்வுகள், அதாவது சனி ரோஹிணிக்கு போகிற இடம், அதை வைத்துக்கொண்டு இப்போ எப்படி செவ்வாய் வக்கரிக்கிறது, இதில் எத்தனை முறை நடந்திருக்கு என்று அவர் ஆராய்ந்த பொழுது அந்த 4000 இதிலே 131 முறை அந்த இதுகள் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய இதை அவர் மென்பொருள் மூலம் அறிந்து கொண்டார். So Saturn, that Shani, takes 29.5 years on average to walk around the sun once. So the event one also has the same period.
So it was found that the event occurs 137 times in the period which chosen. So if you take this 4,000 years, that is 3,500 to 500, 4,000, you divide it by 29.5, you will get 137 times. That is very simple calculation, right? So 137 times Shani is in Rohini. And now one of these war occur, right? Mahabharata first time occur, one of these times. இந்த அதான் இந்த 137 தளபதிகள் வந்திருக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறு சனி ரோஹிணி நட்சத்திரத்திலே அப்படியான ஒரு காலகட்டத்திலே தான் யுத்தம் நடந்திருக்க வேண்டும் என்றால் அதை கணிக்கலாம். அது எந்த 137 தடவைகளே எத்தனை ஆகுறதுல எத்தனை முறைகளில் அது வந்திருக்கு என்றுதான் அடுத்த. Okay. Any questions? Yes. Any questions? Okay. Then the second event of Angaraka being retrograde in Jeshta, that is retrograde in Antares. Jeshta in English is Antares. செவ்வாய்க்கிரகம் கேட்டு நட்சத்திரத்திலே போவது மகரிக்கிறது கேட்டு செவ்வாய் நட்சத்திரம் கேட்டு நட்சத்திரத்திலே வருகின்ற முறை இந்த இதற்குள்ளே என்று அதை பார்த்தாங்க. So they searched in these 137 years. You remember 137 we got from Shani. So you take that and then see when Angaraka was retrograde in 137 years. Then note that retrograde motion of Mars has the same period as its synodic period. Forget about that. A spread of 2 years on either side is reached. So we know the motion of Angaraka, Mars, around the Sun. Okay, we know the period. So they found out in the 137 before, that is Sun in Rohini. Then you take when was Angaraka retrograde. So they found 17. So these are the years. 32, 72 BCE, 3067 அந்த BCE. செவ்வாய் வக்கரிக்கும் சனி நட்சத்திரத்துக்கும் ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் நடப்பதால் அந்த 137 தடவையில இவ்வளவு வருடங்கள் நடந்துட்டு என்பதை கருத்து கொள்ளலாம். Okay, that's very simple, right? It's not difficult. It's narrowing down, right? Yeah, it's narrowing it. So we got 17. So remember there was a third lunar eclipse few days later. So we have got the third lunar eclipse. அப்போ 17 முறை தான் இது அப்படியான அதாவது செவ்வாய் வக்கரிக்கிறதும் சந்திரன் ரோஹிணி நட்சத்திரம் போகிறது 17 ஆண்டுகள். இதற்குள்ளே இனி நாங்கள் கிரகணம் எத்தனை நடந்திருந்து அதை அடுத்து நோக்கலாம். Okay, then now you got how many you were left with? You had 17. Okay, out of the 17, a search was made for the year when fourth event, winter solstice occurred. You know what winter solstice? Makara Sankranti. So Makara Sankranti is winter solstice. சூரியன் மாறத்துக்கு போகிறது அந்த குறிப்பிட்டதை பொழுது நடந்தது. We need Makara Sankranti because Bhishma decided to die just after Makara Sankranti, when sun goes into the north, right? So after Makara Sankranti, மகர சங்கராந்தி பிறகுதான் தான் இலக்கோணம் பண்ணி பீஷ்மர் முடிவெடுத்துட்டார். அப்போ மகர சங்கராந்தி எப்படி நடக்கிறது இதுக்குள்ளே. yeah, when sun entered Uttarayana on Magha Shukla Ashtami. So this happened on Magha Shukla Ashtami. Okay, Magha Masam. மாசி மாதம் Shukla Ashtami. வளர்ப்புறை அட்டமையில் இது நடத்திருக்க வேண்டும். Okay. Then a unique date results for the winter solstice in January 13, 3066. This is this number we get. Occurred on Shukla Panchami, whereas the winter solstice in 2100 occurred on Krishna Chaturthi. அதாவது இந்த விண்டர் அதாவது இந்த மகர சங்கராந்தி இது ஜனவரி 13 3066 வரும்பொழுது அதில் வளர்ப்புறை பஞ்சமி வருகின்றது. அதே இது 2182 அது தேய்பிறை சதுர்த்தியாக இருக்கின்றது. So now we got one date, that is January 13, 3066 for Bhishma Niryana. ஜனவரி 13ஆம் தேதி 3066 கிமு அதுதான் மகாபாரத போர் நடந்த காலம் என்பதை. Okay, now this is Makara Sankranti. Makara Sankranti. This is Makara Sankranti, remember. But you had to go back 1 year, 3067, when the war occurred. War was before Makara Sankranti. And therefore, now there is a date, 3067, exactly coincides with that given by V.S. Raghavan
calculated manual. V.S. Raghavan in 1953 or 54, he did it manually when the war occurred. ஓகே அந்த பிஎஸ் ராகவன் என்பவர் 1953 அப்பொழுது கணனி எதுவும் இல்லாமல் இந்த செய்முறை மூலம் இதே ஆண்டை அவர் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறார் 1953. So that means this is a likely date, right? So now let us just go back here. Okay, now the comments. I want to make it very simple because there is no point in the epic, that is in Mahabharata. Vedavyasa himself says that a day in and a day out he is watching the planetary positions on the skies. He is recording of over 70 such planetary events, are almost like a record of celestial inscriptions within the text. Actually, it is about 4 or 5 pages. The list of the astronomical events in Mahabharata are 4 to 5 pages actually. 4-5 பக்கங்களிலே அந்த அந்த நிகழ்வுகள் வானியல் நிகழ்வுகள் யுத்தத்தை ஒட்டிய காலத்திலே அங்கே பதியப்பட்டிருக்கின்றன. Okay, so then we are not going to go into details. Then, all right. In the past, many scholars have attempted to arrive at the date the war was based on 1 or 2 celestial events mentioned in the context. But the contribution made by Dr. Narhari Achar is unique in that he tries to find a series of dates which is consistent with almost all the 150 plus astronomical differences contained in the text. இது என்னவென்றால் இந்த கடந்த காலத்திலே ஒரு 2-3 வானியல் குறிப்புகளை வைத்துக் கொண்டுதான் அவர்கள் மகாபாரத காலத்தை நிர்ணயிக்க முயன்றார்கள். ஆனால் இந்த டாக்டர் நரகரி ஆச்சாரிய என்பவர் 150 காணப்படுகின்ற 150 வானியல் குறிப்புகளை வைத்து தான் இந்த அவருடைய காலத்தை நிர்ணயிக்கிறதை முயற்சி எடுத்துக்கொண்டுள்ளனர். 1-2 150 அப்பையும் அத்தனையும் சரிவரக்கூடியதாக தான் அந்த காலத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. Before they only did 1 or 2. Yeah. Okay. Now, see the list of all this you can find here. Akhila Bharatiya Itihasa Sankalana Yojana has published a reference work by Sriram Sathe as a compendium of astronomical references in Mahabharata. This work has provided the basis for this international colloquium. அகில பாரத Itihasa Sankalana Yojana. யோசனை என்ற இதிலே They published all the list, the whole list. You can find it. You can buy it. அட்டவணை அந்த வானியல் குறிப்பு அந்த அட்டவணை இவர்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டுள்ளாங்க. அந்த சங்கம் அகில பாரத Bharatiya Itihasa Sankalana Yojana. Yojana. Okay, then, now there was an international colloquium in Bangalore, January 5th and 6th, 2003, organized by Akhila Bharatiya Itihasa Sankalana Yojana. Okay, then that's where Dr. Achar published his work. இவர் சொன்னப்பட்ட அந்த ஆச்சாரியர்கள் அவர் தன்னுடைய கண்டுபிடிப்புகளை 2003ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஒரு கூட்டத்திலே அதாவது ஜனவரி மாதம் 5 மாதத்திலே அந்த அகில பாரதிய இதிகாச சஞ்சனம் யோஜனாவுடன் அதோடு இந்திரா காந்தி நேஷனல் சென்டர் ஃபார் ஆர்ட் அங்கே இவருடைய தன்னுடைய கண்டுபிடிப்பை அங்கே தெரிவிக்கிறார். Okay. Then there are a bunch of comments. Okay, we are not going to put through all that. This is another Kalyan Raman was another professor from Chennai. He makes all these comments. They are good. They are in favor of. அவருடைய நகரி ஆச்சாரிய என்ற கண்டுபிடிப்பாளுக்கு ஆதரவாக இவர் கல்யாணராமன் என்ற ப்ரொஃபஸர் சென்னையை சேர்ந்தவர் அவர் கூட இதுகளை ஆதாரமாக எடுத்து கூறியிருக்கிறார். Madras University. Then it goes on like that. I list all those comments, and then there are more. Okay, all right. So this is what we have. What we got a date now. The date is 3067, 3067. BC. Well, the BC, right? But the dates I will tell later. Okay. Now, you see, traditionally, to determine the age of the Mahabharata war, there are 3 traditions.
மூன்று விதமான ஒரு பாரம்பரியம் இருந்தது. மகாபாரத மூன்று விதமான மரபுகளில் மகாபாரத காலத்தை பற்றி அது பொதுவாக கணிப்பில்லாமல் பாரம்பரியம் ஒரு மரபு நம்பிக்கை. So this is given by Sengupta. Sengupta, an astronomer. He gave 3 traditions. Number 1 tradition is Aryabhata tradition of 3102 BCE at the beginning of Kali Yuga. இந்த பஞ்சாங்கத்தில் கலியுக வருஷம் எடுத்ததுக்கு 3100 அதாவது நிகழ்ந்து 3101 எடுப்பார்கள். முடிந்ததை நடப்பது 3102 இப்போ கலியுக வருஷம் எடுத்தோட இந்த இது இப்போ வந்து 3102 2018 கூட்டினால் அதுதான் இப்போத்த கலியுக வருஷம். ஆகவே கிறிஸ்துக்கு முன் 3102 கலியுக வருடம் தொடங்கியதாக ஆரியபட்டவர்கிட்ட கணிப்பு. அதுதான் நாங்கள் இப்பொழுதும் பின்பற்றோம் பஞ்சாங்க கணிப்பு கலியுக வருஷம். Okay. Then the second is Varahamihira. He wrote Brihat Samhita. He gives this date 2449. வராகமீரர் என்ற ஆரியபட்டாவுக்கு அடுத்து வந்தவர் காலக்கடிதர் வராகமீரர். அவர் 2449 என்று சொல்லுகிறார். சப்தரிஷி அந்த மரபின்படி அவர் யுத்த காலத்தை 2449 கிட்டத்தட்ட 60 வருஷம் வித்தியாசம். Is it the war time or the Kali Yuga time, 2400? இல்ல கலியுக That is different. This is actual date. Yeah, but then there is a mistake. We will show the mistake. ஒரு காலம் அவர் கலியுகம் துவங்குது என்றால் மகாபாரதம் 3102 முதல் நடந்திருக்கும் இருக்கு. அதன்படி இருக்கு. ஆனால் இது வித்தியாசப்படுது. அதே மாதிரி சப்தரிஷி ட்ரெடிஷனின் படி மகாபாரத காலம் 2449 என்று கிறிஸ்துக்கு முன். அடுத்தது புராண இதன்படி 1900 என்று பண்ணி அதை சந்திரகுப்த மௌரிய இந்த காலத்தில் இருந்து பாதிக்கு அது 3324 பின்னோக்கி பார்த்து 1900. Okay, ask them to remember this. Chandragupta Maurya 324. If this is 324, that is correct. Okay, 1900. But we will prove that these are wrong. Okay, இப்போ சந்திரகுப்த மௌரியனுடைய காலம் கிமு 324 என்று எடுத்தால் மகாபாரத காலம் 1900 என்று எடுக்க வேண்டி வரும். அதை மரபிள்ளை என்று அதை விடுவிப்போம். Okay, then we got this date. That is Narahari Achar gave this date, right? 3067 நான் முன்னே சொன்ன நரஹரி ஆச்சாரியருடைய குறிப்பிட்ட காலம். Okay, then we will show that all these dates actually they give the same time. So we will first look at Aryabhata tradition. See, in this tradition, the Kali Yuga began in 3102. That is, if you look at all our Sankalpas, if you see Sankalpas go back, this is what we get. Kali Yuga started that day. Then Acharya's calculation yields the war of 3067, which is later than 3102. So it's only few years actually. So the epic itself does not say when the war occurred, except that Dwapara Yuga, that was Kali Yuga before, was ending, Dwapara Yuga was ending, and Kali Yuga was beginning. As there is Sandhya period between two yugas of nearly 100 years, the war could have occurred in this Sandhya between 3052 to 3152 BCE. Krishna passed away 36 years after the war. Okay, சொல்லுவாங்க. இந்த கலியுகத்தின்படி நாங்கள் நராச்சாரிய சொன்னோம். ஆரியபட்டரின் படி சொன்னது 3102 கிமு. கணிப்பின்படி கம்ப்யூட்டர் கணிப்பின்படி இப்பொழுது வரப்படுவது 3067. ஆனால் மகாபாரதத்திலே அந்த யுத்தம் எப்பொழுது நடந்ததை பற்றி சொல்லவில்லை. இந்த திரேதா யுகத்தில் இருந்து துவாபர யுகத்தில் இருந்து கலியுகம் மாறுகிறது என்ற படிதான் அங்கே சொல்லப்படுகிறது. So you take away 50 from there and add 50, then you get these 2 years. அப்ப சந்தியா அந்த இடப்பட்ட காலமாம் அந்த 100 வருஷம். இந்த 1 வருஷம் என்றால் அந்த 3052க்கும் 3152க்கும் இடையிலே நடந்திருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணா யுத்தம் முடிந்து 36 வருஷத்துக்கு பிறகு after the war, right? So if we take Aryabhata's date 3102 as Krishna in Nirvana when he died, then subtracting 36 gives 3138.
as a possible date for the war according to Aryabhatta. ஆரியபட்டன் கணிதம்படி 3102 கிமு 3102 கலியுகம் பிறக்கிறால் கலியுகம் பிறந்து 34 வருஷத்துக்கு பிறகு அவர் சாகிறார் என்றால் 3000 கணிக்கணும் அந்த 36 வருஷத்து என்றால் 3138ஆம் ஆண்டு தான் அந்த மகாபாரத யுத்தம். And that will fall between these two. So that is okay. We are okay with Aryabhatta. ஆரியபட்டன் கணக்கு அதோட வந்து We are okay, right? Now, the next one is we have to show the Varahamihira. You see, there is a problem with Varahamihira in Brihat Samhita, a book he wrote, that Saptarshis were in Magha when Yudhishthira ruled. Magha Rasa, right? Magha சப்தரிஷி மண்டலம் மகாராசியில இருக்கலாம். இந்த யுத்தம் நடந்ததாக வராகினியர் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு ஆரியபட்டாக்கு கொஞ்சம் காலம் பிடிக்கும். So, to get the time of Shaka Kala, one should add 25-26 years. Okay? Because that is the time Saptarshi needs to go around the 27 nakshatras. Saptarshi goes around nakshatras in 2700 years, something like that, right? சப்தரிஷி மண்டலம் பார்க்க சுற்றி வர்றதுக்கு ஒரு இடத்துக்கு 2700 வருஷம் போகுதா? So then historians assume that Shaka Kala refers to Shalivahana Shaka of 78 CE, thus arriving at the date of, this is a bit complicated, but you have to understand this. The negative means before, okay, before Christ. So that is 78, 25, it gives you that date, okay? But there is a problem here. When they wanted to look at the Shaka Kala, which Shaka they had to take? They took Shalivahana Shaka. But then, that is not correct because the Shaka Kala, as mentioned here, was taken from Vruddha Garga as told to Varahamihira. Garga himself lived in before CE, right? He was old. And hence, his Shaka Kala cannot be Shalivahana Shaka. It has to be Shaka Nripati Kala, that is Shaka King Cyrus, beginning with 550 BCE. In that case, Yudhishthira's period becomes 3084 or 3084 BCE. இதில் என்னென்றால் இவருடைய வராகிமேற்ற காலத்துக்கு பிள்ளைன்னு சொல்லப்படுவது என்னென்றால் சாலிவாகன சகாப்தம் என்பது சகவர்ஷம் கிறிஸ்துவுக்கு பின் 78 என்பது. ஆனால் அது அவருடைய காலத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடாது என்றும் கார்கே ரெண்டவர் பெற்றா பின்பற்றுவார். கார்கே ரெண்டு ரிஷி கிருஷ்ணர் காலத்து அது அவருடைய கணக்கின்படி அது 2700 அல்ல, அது முந்தினா திரும்பி அந்த குறிப்பிட்டது வரைக்கும் 2700 முந்தியதண்டு வரைக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள சொல்லப்படுது. So we get this here. So that we can, if we compare all these three, Purana, there is a Purana tradition. இது புராண மரபு. Yeah, Saptarshi. சாலிவாகன சகாப்தம் எப்படி இதுன்றது ஒரு Yeah. அதாவது இப்போ நாங்கள் இந்த சகவரிசம் சொல்றது சகவரிசம் 78. We took Cyrus, the Shaka king. Shaka was the dynasty, you know. Yeah. Shakas were the dynasty who ruled India. That was Cyrus. So his date was 550 BCE, not 78 as for 78 Shalivahana. Not Shalivahana, but there is a difference, 550 BCE. So you have to go for ட்ரெடிஷன் இருந்தது. அப்ப என்ன கேட்டா ஒரு ஃபேமஸ் கிங் இந்த ட்ரைம்ல இருந்து இயர்ஸ சொல்றது. அப்ப சாலிவாகனத்துல இருந்து சொன்னது ஒரு சகாப்தம். அதே மாதிரி விக்ரமாதித்த சகாப்தம் இருக்கு. விக்ரமாதித்தன் கிட்ட சொல்றது ஒன்று இருக்குது. சாலிவாகனத்துல இருந்து கிறிஸ்துவ அதே மாதிரி தான் இது சாலிவாகன டைம்ல இருந்து சொல்றது சாலிவாகன சகாப்தம். இப்ப சஹா from that time வந்தது. 2018 இருந்து 78 கழிச்சா இது சாவரிசம். அப்ப சகவத்தான் என்னோட உமாபதி சிவாச்சாரியர் அந்த சங்கர் பரிராகரத்துல சொல்றேன். இத்தனையாவது தரிசனம் தான் எழுதுறதுல சகதான் சொல்றேன். சாலிவாகனம் இவர் சொல்றேன் இந்த சக அது சாலிவாகனம் இல்லை, அதுக்கு முந்தின கிங் என்ற சக 500 வருஷம். What's the name? His name? Cyrus. Cyrus. Is it Greek or? He was Greek. Yeah. Greek. Well, Greek names were Greek, but they were all from Central Asia. You see, there were a lot of Greeks ruling in Central Asia at the time, but they were not Greek actually.
Okay, so now the Yudhishthira period becomes 3084. Now we come to Purana tradition. You see the Saptarshi, that is 7 sages, right? Marichi, Vasishtha, Angirasa, Atri, Pulasya, Pulaha and Kratu. Saptarishi Mandalam Kalipatri. Yeah, this is called Big Dipper in English. Yeah. So if you look at the Big Dipper, it takes 2700 years to complete 27 nakshatras. It takes 2700 years to complete 27 nakshatras. Now Purana agrees that Saptarshis were in Magha when Yudhishthira ruled. Based on Saptarshi era and genealogy list in Puranas, the time elapsed between Parikshit, that is Parikshit, you remember Parikshit was the son of Grandson of Arjuna. Grandson of Arjuna, son of Abhimanyu, right? Abhimanyu. So, Parikshit. Yeah. Parikshit. So they take the period of Parikshit and they take Nandas. Nandas were the kings that ruled Magadha, right? So they took that year as about 1500 years. Okay. So they calculated the time period between Parikshit, that is the last of Pandavas, and to Nandas. Nandas were Magadha kings. So the period between that, according to Puranas, gives you 1500 years. அதாவது பரீட்சித்துக்கும் வரலாற்றில் காணப்படுகிற மதராஜ்யத்தின் நந்தரர் மௌரியர் மாதிரி நந்தரர் ஆண்டவர்கள் நந்தர்களுக்கு தான் மௌரியர் என்று சங்க இலக்கியத்தில் வாங்க. அப்போ அந்த நந்தர்களுக்கு விடப்பட்ட பரீட்சித்து மகாபாரதத்துக்கு கலிகம் பிறந்து முதலாவது ராசா பரீட்சித்து. அந்த பரீட்சித்துக்கும் இந்த நந்தர்களுக்கு விடப்பட்ட காலம் 1500 வருஷம் என்று சொல்லப்படும். This description is in Bhagavata Purana. Bhagavata Purana Yeah. is to give the chronology. Right, the right. king, Correct. like the what do you call it? The Bible, there's what do you call it? After Parikshit, who is the king, who is next, who ruled over this year, this year, Right. and who plotted, and the minister came, and he ruled, and I think they gave it. Correct. As per that, this is the calculation. Yeah. So these 1500 years were occupied by 3 royal dynasties: Brihadratha, Pradyota, Shishunaga. These families were the 3 who ruled in 1500 years. Then after Shishunaga came Nandas. Then they were followed by Mauryas, Sungas, Kanvas, Andhras. Okay. Then this means Mauryas ruled between 1535 BCE to 1219 BCE. Okay. Now, remember I told you the problem with Chandra Maurya. the Chandragupta Maurya was, yeah, look here, 324 BCE. That is wrong. So if we change it to 1500, right, then we get the right date. Okay. So that means even Sangam period, Yeah. I am a startup in November. Oh yeah, right. Sangam period. Sangam period will go to 3000 BC. Yes, yes. Or Because- But the 3500. Ashoka, what is the time of Ashoka and the Chandragupta Maurya? That is about 1500 BCE. Asoka is closer to. But, So what about then Buddha? Lord? then Buddha goes to 1800 BCE, 300 years before. Oh, that's earlier than now. Oh yeah, but we lost 1200 years. They made us lose 1200 So years. Buddha is earlier than what we think. Yeah, much earlier. So this means Mauryas ruled between 1535 BCE and 1219 BCE. Shankaracharya is 600 BCE, not 800 AD. Okay. Now, then what happened was the proof for this is given like this. Saptarshis returned to Magha during the reign of 24th king of Andhras. Now it was the 25th king, Gautami Putra Shatakarni, who performed Ashwamedha and Rajasuya Yaga. It is simply being recalled the Saptarshis had returned to the position they had occupied during the time when these rituals had been performed earlier at the time of Pandavas. So what really happens is this. பாண்டவர்கள் ஒரு அஸ்வமேத யாகம் செய்தவர். And Rajasuya. Ashwamedha, Rajasuya. ராஜசூய யாகம் செய்தவர். Yeah. அதுக்கு பிறகு இன்னொரு ராசா Saptarsha, இன்னொரு Shatakarni. வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த சப்தரிஷி அந்த இடத்துக்கு வரும். Shatakarni. சதகர்ணி என்றவர் பிரகாதத்தில் அவருக்கு பிறகு செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது. அப்போ இந்த சதகர்ணிக்கும்
அந்த யுத்த காலத்துக்கும் தர்மருக்கும் 2700 வருஷம் வித்தியாசம். So you can see that Saptashis returned to Maka 2700 years. So there should be a difference between Yudhishthira and Satakarni, the same difference, right? 2700. சதகர்ணியா 100 கண்ணர் என்று சிலப்பதிகாரத்தில் And then கண்ணர் after that, கண்ணர் சதகர்ணி Oh, where is it? சிலப்பதிகாரம் சொல்லப்படுது. 100 கண்ணர் Nuttur? 100 கண்ணர் சதகர்ணி Satakarni. சதகர்ணி. Satakarni, that is Gautami Putra Satakarni. Gautami Putra Satakarni. tradition. You can check that. Now, you see, after this, that is after Satakarni, after Andhra kingdom died, came Buddha. And then after Buddha, nobody did any Vedic farming. Nobody did any Vedic yagas. Ashwamedha, Rajasuya were not performed. So, Nandas, no Vedic performed 1500 years as Buddhism prevailed under Ashoka and those who succeeded him. Then Samudragupta of Gupta dynasty was also known as Ashokaditya Priyadarshini. So that is the confusion. You see, Samudragupta was also known as Ashokaditya Priyadarshini, and they confused him with Ashoka. And then they lived 320 BCE and was mistaken with Ashoka of the Maurya dynasty. Okay? Alright, so let's just go ahead. The Purana tradition continued. So Andhras were followed by Guptas and Paramars. The Gupta dynasty ruled Magadha from 325 BCE to 830 BCE, not the Mauryas. So it is not the Mauryas, it was the Guptas who ruled in that time. Gupta dynasty is now given after Christ, right? Okay, then this confusion is the reason for assigning the wrong date for the Mahabharata war based on Puranic genealogy. The confusion in the chronology of Bharatam is compounded by the historians, who misidentified King Vikramaditya of Parama dynasty, who established Vikrama era. This also means Andhras ruled longer than what was actually believed now. Working backwards, now 57 BCE for Vikramaditya Parama dynasty, 320 for Guptas, and 1000 for Andhras, and 1535 for Mauryas. There is indeed a date of 3035 BCE following Puranic tradition. Thus, all three traditions give dates not too far from this. So, if we make this correction, then the Mahabharata war comes to 3035. ஓகே, இதில் இந்த அசோகன் என்று 2 பேர் இருக்கிறார். இந்த குப்த மௌரியர் முதல் வந்தவர் 1500 முதல் அந்த அவரையும் பிரியதர்ஷன் அசோகன் சக்கரவர்த்தி என்று கிறிஸ்துக்கு முன் 336 He must be the same name as Buddha. அப்போ அதை ரெண்டையும் மாற்றி விட்டார் என்றால் சொல்லப்படுது. So what's the difference between two Ashokas, you say? To Ashoka, Yeah. the difference between the ages, Yes. it will be Ashoka will be around 1300 BCE, Yeah. and First one. Samudragupta will be around 300 BCE. So there is a 1000 years 1000 difference between them. 1000 years. Thousand. Not 600 as we 1000 years difference. You see. So So the Ashoka edicts belong to what period? Of edicts of Ashoka. that should be down to 1300 for 1500 BC, something like that, right? Here we have got here 1535 BCE for Mauryas. 1535 for Mauryas. That is, Arthashastra was written in 1535 and not in 325. Can you prove that? That's what I said. Then They- prove, One- can they prove the other One way? other thing is, if you say there are two kings by what you call Ashokas, the Buddha's time probably the second Ashokas. No, he says the first. No, first. You see, right after Buddha you have Ashoka, the real Ashoka. But Samudragupta was also known as Ashoka. One of his edicts say that he is... Because of the Sri Lankan Mahavamsa tradition says Yeah. Buddha's was the 2500 years. But after 500 years of Buddha, the Vijayan landed in the first singular person that landed in Sri Lanka. So that is the one that around that time. That is one time.
Then after Vijayan, the few generations after, during the time of Devanandi Adisa, that's Ashoka's time, and Ashoka's Shankamitra come to Sri Lanka. That's so, yeah. So that's a different You see, now you have to add 1200 to that, because we lost 1200 years. That is based on Buddha being 600, but actually Buddha is 1800 BCE. You see? Alright, so now if Ashoka was 1535, then Buddha has to be 300 years before. When we discuss the Puranic tradition, there is this difference has come, right? Yeah. Yeah. Okay, now let us just look at some of the other things that are interesting. Alright, now we got a reconciliation of the archaeoastronomy. Now archaeo means old. Astronomy means the astronomical positions. So if you look at the positions of the stars and the planets at the time, that is called old astronomical positions. And then we got three more, right? We got Aryabhatta, Saptarshi and Purani. So now we calculated, Aryabhatta gives 3152 between these two. Then Saptarshi gives 3084. Then Puranic gives 3035. If we make the correction of 1500 years that we, to 1200 years that we lost, right? So now we have got 57 BCE for Vikramaditya, 320 BCE for Guptas, 1000 BCE for Andhras, and 1500 BCE for Maurya. So if we take that, then the war goes back to 3035. So now all these four are almost the same now. You got 3067 from astronomy, and then we've got 3052 from Aryabhatta, and 3084 Saptarshi, and 3035 for Puranic. It is a difference of about 30-40 years, that's all, right? So this really tells us something about the accuracy of the method. Now, okay, now this is very important now. Kota Venkatachalam is another professor, the Telugu man. He determined the Buddha's nirvana occurred on Vaishakha Purnima, March 27, 1807 BC. This is independent now, it has nothing to do with Narahari Acharya. This was determined long time ago, but that was never accepted by the official position, establishment. So, yeah. So, இப்போ இன்னொருவர் ஒரு ஆராய்ச்சி செய்து அவருடைய வைசாக பூர்ணி புத்தருடைய பிறந்த தினம் வைசாக பூர்ணி இப்படி இது மார்ச் 27 கிறிஸ்துக்கு முன் 1807 சொல்லிட்டார். நாங்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்துக்கு முன் 500 சொச்சம் மட்டும் தான் சொல்லி கண்டிருக்கிறோம். 1000 வருஷம் எனக்கு வித்தியாசம் உண்டாகும். அப்படி என்றால் சங்க இலக்கியங்கள் கூட ஒரு 1000 வருஷம் பிள்ளைங்க போக வேண்டியிருக்கு. Now here he gives some proof of this. Samyukta Nikaya, a book, a Buddhist document, states that the 3 months before his death, Buddha was living in Shravasti. Shravasti was the place. Then during this time there occurred in the winter solstice, Makara Sankranti, lunar eclipse. There was a lunar eclipse followed by a solar eclipse. Then you can calculate the dates for that. Their simulations show that the winter solstice occurred on January 5th, 1807 BCE. See that? The Makara Sankranti occurred about 9 days difference, but 1807 BCE, January 5th. Then lunar eclipse on January 26, 1807 BCE. And then the solar eclipse on February 10th, 1807 BCE. So these 3 astronomy events, that is the Makara Sankranti, and then lunar eclipse and the solar eclipse that were recorded when Buddha died, they calculated and they all gave the age 1807 BCE. புத்தருடைய இது அவருடைய மகர சங்கராந்தி அன்று அந்த கிரகணம் சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் எல்லாத்தையும் தொகுத்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே மகர சங்கராந்தி ஜனவரி மாதம் 5ஆம் தேதி 1807, சந்திர கிரகணம் ஜனவரி 26, 1807,
பிப்ரவரி மாதம் 10ஆம் தேதி அதே ஆண்டு சூரிய கிரகணமும் சூரியன் தன் நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் வருகின்றோம். அப்படி பார்க்கும் பொழுது இப்பொழுது நாங்கள் கூறுகின்ற நம்பிக்கொண்டிருக்கின்ற புத்தர் ஆண்டு கிறிஸ்துக்கு முன் 483 அல்லது 544 ரெண்டில் தான் சொல்லுவார்கள். அது பிள்ளை என்று இது வந்து தகவல் வந்ததுன்னா புத்தா வந்து தன்னுடைய பரிநிர்வாணத்துக்கு சிராவஸ்தி என்ற இடத்துக்கு வரும்பொழுது அங்கே மகர சங்கராந்தி தை வந்து பிறக்கிறது சூரியன் 3 நிகழ்வு நடந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ இந்த நாங்கள் அதிகமாக இப்பொழுது கிறிஸ்துக்கு முன் 544 அந்த எங்களுடைய கணிப்புகள் புத்தகர்கள் மாவசம் அப்படித்தான் சொல்லிக்கின்றது. So now we have to take this date, and now it is interesting. He says solar eclipse occurred when sun was in Dhanishta, 270 degrees along the ecliptic. Now ecliptic is the path of the sun around the earth. So it occurs at 270 degrees. That if you take from there, it will come to north, right? If you go counterclockwise, it comes south, right? Actually, so 270 degrees. That is, you have to go 90 degrees, another 90 degrees, and then another 90 degrees. It will come like that. Then it is interesting to note that Professor Sengupta, trying to fit in these eclipses, found it difficult to reconcile with the accepted dates of 483 BCE and 544 BCE. Now these were the two dates that were given by the white historians for Buddha. And there was another professor, Sengupta. He was trying to calculate, and then he could never find a match. இந்த நிகழ்வுகள் இவர்கள் வேலத்திய வரலாற்று ஆசிரியர் குறிப்பிட்டிருந்த அந்த 2 ஆண்டுகளை ஒத்துவரவில்லை என்றால் அவர் குறிப்பிடுவார். Okay, so we have to now accept that Buddha was around 1807 BC. Okay, now this is the method of Krishna's departure from Hastinapura on diplomatic mission. That is, Krishna starts in Revati. You see, Krishna's departure on Revati, moon in Revati. ரோஹிணி நட்சத்திரத்தை மட்டும் கிருஷ்ணன் வழிக்கிறார். Yeah, you see, what is his name? Dharmaraj, Yudhishthira tells Krishna, you start on Revati because there's a good day for you. Rohini is a good nakshatra for you, for your travel. So he travels from Upaplavyam. Upaplavyam was the city where they were living, over Pandavas. With Abhimanyu, marriage was done just then, and then everybody was there. So from Upaplavyam to Hastinapur, Krishna goes on Revati, and he reaches Hastinapuram 2 days after, on Bharani, on date Bharani. ரேவதி நட்சத்திரம் 2 நாள் போனால் அச்சுனி. Yeah, and then Krishna talks with Karna on Amavasya. Okay, so this is the date of Krishna and Karna conversation. Okay, then now this gives you Jyeshtha Amavasya. This line will give you ஆடி Jyeshtha அமாவாசை. Then this will give you. Okay, this gives you the date of Bhishma expiry on January 7th, 3066 BCE. That is 3 days after Makara Sankranti. Okay, he dies 3 days after, because after sun goes to Uttarayana, he dies. So that is the line for Bhishma Nirayana. It is very important. Bhishma Nirayana, Bhishma's death, is very important in determining the date of the Mahabharata war. It's important. Another thing is Thai Masa Purapu January 15 வாரையில. No, 3ஆம் தேதி. January. Earlier. அதான் ஒண்ணுமில்லை, அதெல்லாம் வித்தியாசம். அதெல்லாம் வித்தியாசம். போமா. இடக்கட நக்கீரன் சொல்லுவார் பழைய இதுன்னு சொல்லி சொன்னதுல ட்ரூ இருக்குது. அப்படி இல்லை என்று சிவஞானநாயகன் சொன்னவர் அது எல்லாரும் உணவரை கூப்பிட்டு முடியும். விளங்குதானே? இல்ல பின்னுக்கு போக. Okay, here I give some of the events that are important and their dates. So Krishna
goes to Hastinapur on September 26th. இதுல இந்த அந்த அதாவது மகாபாரத காலத்துல விசேட நிகழ்வுகள் இந்த காலத்தை இங்கே தாரர். Yeah. முதலாவது Krishna goes to Rayavaram, right? And then Bhishma's expiry. கிருஷ்ணன் தூது நடைபெற்ற காலம், பிறகு பீஷ்மர் மரணம், மகர சங்கராந்தி தைமாதம் முதலாவது 3 days after. 3 days after Makara Sankranti. And then you got birth of Krishna, and then we got Buddha as 1807 BCE. Okay. He died in 1807, but then he was born in 1887. That is because before, right? BCE. So then Adi Shankara is 500 BCE. Yeah. Then okay. Again, there is another controversy comes. What do you call traditional? What do you call Adi Shankara? Two chronology for Adi Shankara. Yeah. So one is what do you call it? Shinkeri Madam. They consider Adi Shankara as 6th or 7th, 8th century. Shinkeri Madam. Shankaracharya, Shankara Madam. Yeah. There are 3 or 4 main traditions. Right. But Shinkeri Madam considers Adi Shankara as the current era. Yeah. Around 800 around yeah. 700, 800. Yeah. And all other traditions like Kanchi Yeah. and North Indian tradition Right. gives us the before current era, about 2000 or 3000 years ago. Yeah. When actually it is, yeah, we lost 1200 years, right? Yeah. And the second one says that Adi Shankara is one of his work, Sauntarya Lakari. Right. Chandra Lahari. He mentions about Dravida Sisu. Right, Dravida Sisu, yeah. What do you call Ambal? Yeah, This yeah. is the breast of the Ambal. He did just what do you call gave milk Yeah. to Dravida Sisu. Correct. Then Dravida Sisu is Samandar. Yeah. So Samandar time is 7th century. Yeah. So Adi Shankara should be after Samandar. Mentioned Oh. that in Sauntarya Lakari. கார்த்தியர் என்ற But anyway, கிருஷ்ணத்தை சாதகத்தை எழுதினார் அதெல்லாம் என்று சொல்லிட்டோம். கார்த்தியர் கார்த்தியர் என்றார். okay. எனவே கார்த்தியர் கார்த்தியர். கார்த்தியர். Okay, now we can briefly say Great War starts on November 23rd, 2067, which is doubtful, but actually it probably started on Kartika Amavasya, October 30th, 2067. Then Balaram returns on November 16th, if we take the same day, right? When Duryodhan and Bhim were fighting, and then Bhim kills Duryodhan, then the Balaram was there, and then he wants to kill Bhim. Remember all that story? But anyway, that happens there. And then winter solstice, Bhishma dies. February 6th is another date, but January 13th or January 17th, 2066. But this is a different date, right? This comes to earlier date is January 6th. January 3 days 13th. after winter solstice. 3 days comes after. January 13th. January 17th actually. It should be. You see, because it is very difficult to pin down exactly the date. There will be difference between 4, 5 or 10 days, even sometimes as much as 30 days. It is not easy to pin down when you are calculating the Yeah, previous this- positions. This is a different calculation, right, from the previous one. Right, this is different, little different, yeah. Then Krishna birth, and then Buddha is 1807 BCE, and Krishna was those are the dates, okay? Now, I give different chronologies, you see. One thing we are sure, that Bhishma falls on Margashira Shukla Navami. Margashira மிகசில Shukla Navami. நட்சத்திரம் Margashisha, not Nakshatram, Margashisha Masha. Masam. Margashira Masamu. மார்கழி மாதம். Yeah, Margali Margashira. Masam, Margali Masam. Masam. Shukla Navami, he falls. Vadarai Navami. So then we calculate him, he lives for 92 days after. You see, after he falls, they go to, there are 8 more days of war, and then they go to Ganges, and they perform all the duty, they will take 30 days, and then he lives 56 days more.
Can you proceed after Yeah. this one? T? Yeah. Okay, then after these are all dates, I calculated some of these things. But Kartika Amavasya was the date of the war, probably day one of the war. And then Margashira Masa Shukla Navami was Bhishma falls. Then Bhishma dies 92 days after, February 6th. But the age is the same thing, the year is the same, right? So that is what we have so far, okay? But then I want to show one more clip, YouTube. Can I show it? Do you have time? Yeah. Huh? Okay, so I want to show that. Or some discussion time. Discussion time we can have, but let me just show you that, because that is from Shastra University. Okay, can I shut it off? Okay. Save. I don't know what I did. Save. All right. Now we come to historical date. Where is this? Okay. No, I don't have that. So, okay. Let me just open this. I want to show you something very, very interesting. There is Tamil, there are Tamil people speaking Tamil about this, and so you will enjoy it. That's why I want to show it to you. It is from Shastra University in Tanjavur. There is a person called Vishaka Hari. She is very famous. I will show you this now. Okay. This is where she says, we last 1200 years, she says. Okay. School, and my brother actually studied here, so I have a deeply personal connection with Shastra University also. So it gives me an immense pleasure to be just a minute. In front of you. And I don't know if I can do a justice similar to what Srimati Vishaka Hari has done. She gave a wonderful talk about taking us back through to 2000 years ago, right? So what I want to do is, I don't want to take a lot of time. I want to get a particular perspective before we go into the solutioning part, right? The perspective that I want to drive down is the idea that the Britishers engineered a false history, right? That's a tall acquisition we have made. All of us have been studying modern history for so many years, and here we are standing in front of you and making an acquisition, a blatant acquisition that the history that we are studying is completely false, right? I just want to take you to a small journey in terms. Can you translate that? What he said? என்னென்றால் இந்த இவ்வளவு காலம் நாங்கள் இந்த மேலத்திய வரலாற்று ஆசிரியராக ஏமாற்றப்பட்டு மிகவும் பிழையான ஒரு வரலாற்றை படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதான் அவர் சொல்லுவாங்க. அதாவது நாங்கள் படித்த முழுக்க வரலாறு பிழை, தவறான இது, அவர்களால் நாங்கள் தவறான இதுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறோம். Of how this whole thing was engineered, and then I leave it to you. You can actually Google. You can go back to your your books and then figure out how the whole history has come up. Right? Let me give you a synthesis of what we know normally as a history. Our history books, if you look at it, are divided into three major parts. Part one is what they call as the Hindu history, or the ancient history as it has been monikered. Then comes the medieval history, which starts from the Buddhist era, which is 600 BCE, down to the British period. And the third period that has been divided is the modern history, as they call it. Okay, so this is nothing but James Mill. Okay, there was an author called James Mill, which Srimati Vishaka Hari mentioned, has never visited India, but in 1880. Okay, this James Mill, he never came to India. He was in London. He wrote the history of India. இந்தியாவுக்கே வராமல் இந்தியா வரலாற்றை அது மூன்றாக பிரித்திருக்கிறார். ஒன்று இந்து வரலாறு, அது தெரியாது. பிறகு இடப்பட்ட புத்த காலத்தில் இருந்து பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கும் அதுக்கு பிறகு he has written a very influential book, very influential book called The British History of India, in which he actually gives a chronology. This is when the segmentation of India actually started. It started off as a Hindu nation, as a Muslim nation, and then as a the Christian nation. So this actually has a direct correlation with religion on one side and the so-called ancient
medieval and modern in terms of terminology. Okay, now let's play along with this particular idea, right? That our history has been so what, it's been divided into 3 periods. Now this actually is a very, very strong skirmish. There's a very totally there's actually a very mischievous thing that he has done. What he has done is, he has projected the ancient in history, the parts that were before 600 BCE, as a gobbledygook, as something that is ahistorical, is mythological. That is where all our Puranas, the way. கிறிஸ்துக்கு முன் 600க்கு முற்பட்ட காலத்தை அது கண்டு காலையின்றி அவர் ஒதுக்கி வைத்து விட்டார். அங்க புராணங்கள் அதை எழுதுகளெல்லாம் எதுவுமே ஆதாரம் இல்லாது முற்றிலுமாக அதை புறக்கட்டணி விட்டார். Vedas, the Itihasas, everything gets trampled upon, and the original history, as we know as the ancient Hindu history, has been called as ahistorical. This is a very important point. A lot of people come and say Indians don't have a history. It is because of this particular thought process. I'll come back to the evidence, I'll come back to the specifics. So the second period that he talks about is the invasion period. We read invasion after invasion after invasion, and then we finally say British came and saved us. All right. So let's actually take 600 BC and ask this question: why should Indian history, the so-called medieval history, start with the year 600 BC? Can anybody make a guess? Why not 8th century BC? ஏன் கிறிஸ்துக்கு முன் 600 இருந்து மத்திய கால வரலாற்று அறியப்பட்ட வரலாறு ஏன் அவர் எடுத்துக்கொள்கிறார்? Why not 1200 BC? Why not 1500 BC? Why 600? First of all, do you agree that 600 is an important demarcation? A lot of history books actually start with Mahajanapadas, right? If you know the history, they start with Mahajanapadas. Then Buddha is born, and then the Mauryas come in, and then the Gupta era comes in, and then Harsha comes in, and then starts the Muslim invasion one after the other. Muhammad bin Qasim comes in, then Ghazni, then Gori, and then you can tag along what I'm saying, right? I hope you can resonate what I'm saying here. But have you ever asked this question? Why is history class boring? Because we are never allowed to ask these questions. These are fundamental questions. Why is the year 600 BC so important to the modern chronology as we read it? Let me give you the answer. Can anybody make a venture? Yeah. I think in order to coordinate with genealogy from Old Testament. Brilliant. No, it was not 600 BC, but he gave the name Porus. Okay. Now this is called the anchor sheet anchor. Okay. What we are saying here is, the historians, I'm taking British historians who actually rewrote our history, they needed an anchor which they can claim to be true. Okay, and they rejected all the Indian sources, and I'm not making up. You can actually go back to James Mills, you can go back to William Jones's history, you can go to Smith's history, you can actually read these are publicly available on the internet. If anybody is interested in history, you can actually go through how they actually did it, right? So coming back to the point, they needed what is called as a sheet anchor. A sheet anchor is a specific period which nobody can question. Okay, let us just see what she says. What she says is very interesting. Trying to say is, whatever has been rejected as ahistorical, and the period, the India superpower status in the period. What does his speech got to do with India superpower Bharat's rediscovery? You must be wondering, what correlation does his speech have with this topic? When the period wipe off pannalo from our history, whichever period was wiped off from our history was the period when India was a superpower status. So that we don't know that our nation was a superpower, then we will say, okay, India was such a great superpower, and it was India who gave the whole world everything. So we will start rebuilding the confidence in us. We will start rebuilding the superpower Bharat ourselves. So in order to stop us progressing, this was what they have done. 1200 years wipe off from the recorded history portion, mentioning the Gupta period as Mauryan period as the Gupta period. So Mauryan period and Gupta period are confused because of the confusing name Chandra Gupta Maurya. Guptaவும் இருக்கு மௌரியாவும் இருக்கு அந்த பேர்ல. So Gupta period Maurya period நம்ம வரவும் போறோம் எல்லாம் இவன் குப்தனா இருந்தா என்ன மௌரியனா இருந்தா என்ன நமக்கு நம்மளுடைய mentality is always that. But for them
this is a great, huge issue because they wiped off Indian history. If you wipe off Indian history, the superpower status will go to the Western nations. Now, we have only 5 more minutes, so let's discuss what do we do right now. Okay, can you translate? அதாவது ஒரு காலத்தில் இந்தியா தான் வல்லரசாக இருந்தது. அந்த காலத்தை அழிச்சு விட வேண்டும், அதை இல்லாமப்பட வேண்டும் என்றதுக்காக தான் இந்த கிறிஸ்துவ 600 என்றதை இந்த வரலாற்றின் தொடக்கமாக புத்த காலமாக கொண்டு வந்து துவங்கியிருக்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னால் 1200 வருஷம் அந்த அதை விட்டு விட்டாங்க. அதை ஏன் அதை திருப்பி அப்படி பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கு இந்தியா இந்த காலத்தில். ஒரு வல்லரசு ராமாயண காலம், மகாபாரத யுத்த காலம் அதிலே இருக்கிறது எல்லாம் ஓரளவுக்கு உண்மை என்று நடந்தால் அது ஒரு பெரிய வல்லரசாக ஒரு காலத்திலே இந்தியா இருந்திருக்கிறதை எல்லாம் பண்ணுவோம். அந்த சிந்தனை மீண்டும் இந்தியர்களுக்கு உருவாகக்கூடாது என்றதற்காகத்தான் நாங்களே வல்லரசாக இருந்தோம், மீண்டும் வரலாம் என்ற அந்த எண்ணத்தை தோற்றிருக்காமல் அந்த 1100 ஆண்டு வரலாற்றை எடுத்து விட்டார்கள். Okay, I have 2 points in my mind. Can I speak in Tamil? Yeah, sure. Oh, this is very interesting in Tamil. ரெண்டு விஷயம் மேம். ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்மள்ட்ட இருந்த ஹிஸ்டரியை டோட்டலா அழிச்சிட்டாங்க. இப்போ திரும்பி அதை ரிவைவ் பண்ண முடியாத சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கு போயிடுச்சு. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா அந்த டமாஸ்கஸ் பிளேட் இப்போ வரைக்கும் அது ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு, அதை கண்டுபிடிக்க முடியல. அது கண்டுபிடிக்கிற ப்ராசஸ்ல தான் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்துச்சு. செகண்ட் டைப், அந்த ஹிஸ்டரி இருக்கு பட் அதை ரிவைவ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு நம்ம லாஸ் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் பேட்டன்ட். ஆயுர்வேதிக் ரிசர்ச்சஸ் பல ரிசர்ச்சஸ் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். என்ன அப்படின்னா, அவங்க புதுசா மெடிசின்ஸ் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்றாங்க, பட் ஆனா சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் தி பார்ட் வெஸ்டர்ன் மெடிசின் அதுக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு, பட் ஆயுர்வேதிக் மெடிசின் சைடு எஃபெக்ட் இல்லாம கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் ஆனா அதுக்கான பேட்டன்ட்டை ஒரு ஓவராலா வெஸ்டர்ன் கம்பெனிஸ் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. சோ அதாவது இவங்க ரிசர்ச் கூட பண்ண முடியாத நிலைமையில இருக்காங்க. சோ இத வந்து நம்ம எப்படி ஹிஸ்டரியை ஃபியூச்சருக்கு எடுத்துட்டு போகும்போது எப்படி இதை கொண்டு போறது மேம்? லீகல் சைடுல இருக்கிற ஹிஸ்டரியை ரிவைவ் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது, ஆல்ரெடி ரிவைவ் பண்ண முடியாத அழிஞ்சு போன ஹிஸ்டரியையும் ரிவைவ் பண்ண முடியல. சோ வாட் டு வி டு இன் தி ஃபியூச்சர் வித் தி ஓல்ட் ஹிஸ்டரி? வண்டர்ஃபுல். ரிவைவ் பண்றதுக்காக தான் இந்த செஷனே, இந்த our ஒரிஜினல் ட்ரூ இந்தியன் ஹிஸ்டரி ரிவைவ் பண்றதுக்காக தான் இந்த பவர் டாக். வெறும் 1.5 மணி நேரம் லெக்சர்க்காக இல்ல. So it's now up to you all, the youngsters, the student power, to revive. And now the global awareness ingiradhu, it need not be only through textbook mattum illa. Actually global awareness WhatsApp la jaasti irukku in the textbooks vida. So now it's your responsibility. So we need to become a superpower, spread the word across. So by spreading word to word irukilla, that is the biggest advertisement. Poster otrado, publish பண்றதோ, book அடிக்கிறதோ இல்ல, word to word, that is the most powerful communication. So now it's up to you Shastra students to revive Indian history, youth power to bring history to true Indian history to the global front. Okay, so that is what the question was really good. இப்போ நமக்கு தெரியும் ஆயுர்வேதம் இப்போ நம்மளோடது தான், பட் எல்லா பேட்டன்ட்டும் வெஸ்டர்னர்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்காங்க, அமெரிக்கன்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. The thing is, you are the expert on this, right? So anyway, so just I will say just 1 more minute and then I will stop. I gave you a list of these things, right? So far I have come up to number 2. So I got more things to say. I don't have time. So, but now you can say what you want to say about Ayurveda. And no, sorry. Only the Ayurveda பத்தி 1933 ஆண்டு தான் இந்த அனீமியா, அயன் டெபிஷியன்சி அனீமியா, அதாவது இந்த அனீமியா என்ற நோய் இரும்பு சத்து பற்றாக்குறையால் ஏற்படுகின்றது என்பதை ஒரு பிரிட்டிஷ் ஒரு நர்ஸ் அதான் கண்டுபிடித்து அதை பப்ளிஷ் பண்ண பேப்பர். அனீமியா வந்து அதாவது நான் சோகை என்றதை பாண்டு 1930ஆம் ஆண்டு. இங்கே வீர சோழன் ஆந்திரசாலை என்று ஒன்று இருக்குது. சோழராட்சி காலத்தில் 1100 கிட்ட சமயமா ஒரு ஆஸ்பத்திரி இருந்தவர் சோழ நாட்டில், வீர சோழன் ஆதரசாலை, அதான் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல், டாசா என்ற பேரில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல். அதில் ஒரு பெரிய கல்வெட்டு, அதை விட பெரிய கல்வெட்டு அங்கே இந்த இதுவரை கண்டுபிடிக்கிறதா, பெரிய கல்வெட்டு இப்போ அங்கே இருக்கிறது அந்த கோயிலில், திருமுக்கூட கோயில். அதில் அங்கே வேலை செய்த வைத்தியர்கள் பெயர் கொடுத்த சம்பளம், அதோட ஸ்டாக்கா பட்டிருந்த பட்டியல் மருந்துகளின் பெயர்,
அங்கே அதில் ஒன்று மண்டூர வடகம். இந்த மண்டூர வடகம் என்று கேள்வி பார்த்தால் இலங்கையில் 1500ஆம் ஆண்டு அளவில் எழுதப்பட்டது வரலாற்று சேகரம் என்ற ஒரு புத்தகம். அதில் பார்த்தேன். ஆனால் அதுக்கு 1000 வருஷத்துக்கு மேல் நாங்கள் சர்வசாமியில் இந்த மண்டூர வடகம் செய்கிறது வந்து அந்த இரும்பு பட்டறையில் குழஞ்சி கிடந்த உக்கின இரும்பு தூள் அதை எடுத்து எலுமிச்சம்பழம் விட்டு அரைச்சு ஒரு மண்டூர வடகம் காமாலை நோக்கி, அதாவது அனிமினாக்கு கொடுக்க சொல்லி இருக்கு. இப்போ அவர்கள் தாங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு 1930. இது இந்த கல்வெட்டு ஆதாரமே சொல்லுது. எத்தனோ 1000 வருஷத்துக்கு முதலே அவர்கள் இந்த இரும்பு சத்து பற்றாக்குறையினால, அதாட்டி அந்த காமாலைக்கு ஏன் அந்த இரும்பு சத்தை எடுத்தது. அப்போ எல்லாம் இந்த காமாலை நோக்கி கொடுக்கப்படுற இந்த மருந்துகளை பார்த்தால் மண்டூர பஸ்பம், மண்டூரம் என்றால் இரும்பு தூள், இரும்பு தூள், மண்டூர வடகம், மண்டூர பஸ்பம் இதெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டது. அப்போ அயன் விஷயம் அப்போ இன்னும் கண்டுபிடித்தார்கள் அந்த காலத்திலேயே. அப்போ இடையிலே இருந்த இவ்வளவு சொன்ன மாதிரி இடையிலேயே இவ்வளவோ இதை நாங்கள் இழந்து விட்டோம் தான் நினைக்கிறோம். அதை இனி திருப்பி தேர்றதான் எங்களுடைய முயற்சியாக இருக்கிறோம். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா மிக மிக முக்கியமானது இந்த இவர் சொல்றதை நாங்கள் உறுதிப்படுத்தி விட்டால் எங்களுடைய சங்க இலக்கியம் இந்த காலம் கிறித்துக்கு இப்பொழுது கிமு 300க்கும் கிறித்துக்கும் 200க்கும் இடைப்பட்ட காலம்னு சொல்றாங்க. உண்மையில அது கிறித்துக்கும் 1800க்கு பின்னுக்கு போகும் சங்க இலக்கியம். சங்க இலக்கியம் அதை விட முன்னுக்கு போகும். சங்க இலக்கியத்தில் அந்த அகப்பொருள் என்ற நூலுக்கு நக்கீரர் எழுதுகிற உரையில ஒரு டைம் லைன் போட்டிருக்காரு. அதன்படி அந்த முதற்சங்கம் இடைச்சங்கம் போதைக்க முதற்சங்கம் 10,000 BCக்கு போயிடும். ரெண்டாவது அங்கம் கிட்டத்தட்ட சங்க இலக்கியத்துல மௌரியரை பற்றி சொல்லப்படும். சங்க இலக்கியத்துல நாங்கள் இன்னொரு தமிழ்ச்சங்கத்திலையும் அது செய்யல. சில பாடல்கள் வந்து இப்ப இருக்கிற பாடல்கள் நாங்கள் புறநானூறு எல்லாம் கடைச்சங்கம் வந்து நம்ம பிளஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அந்த சங்க இலக்கிய பாடல்கள் 2ஆம் தமிழ்ச்சங்கத்து பாடல்களா இருந்திருக்க வேணும். என்றால் இந்த பெருஞ்சோட்டு பாடுறதா அதில் இருக்கு. அவர் மகாபாரத போர்ல சோறு கொடுத்தாரு. இப்ப சொல்லினோம் அது மிகப்படுத்தி சொன்னது சொல்லினோம். அது வந்து அவனுடைய சந்ததியை சொன்னது. ஆனா புலவர் பாட்டுல சொல்லி பாடுறாரு, அந்த முன்னிலைப்படுத்தி பாடுறாரு. சமகாலத்துல பாடியிருந்தார். அதே மாதிரி இந்த part of Sangam literature goes to 4000 BC. Sangam literature, the second Tamil Sangam period, no, sorry, 4000 before, so yeah. 2000 BC. இரண்டாவது தமிழ் சங்கம் இருந்த இடம் வந்து கபாடபுரம். ராமாயண காலத்துல கபாடபுரம் தான் கேபிட்டல் பாண்டியர். அது கபாடபுரம் கடலுக்கு போகுது. ஆனா அந்த சுக்ரீவன் அனுமாருக்கு சீரிய தேட போயிருக்குல்ல, அந்த நெவிகேஷன் கைட் மாதிரி ஒன்று சொல்றாரு. அப்ப சொல்லிக்கல அந்த அப்போதைய ஜியோகிராஃபி சொல்லி பண்ணுவார். அப்போதைய ஜியோகிராஃபி சொல்லிக்கல இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். கடலுக்கு போன நாடும் இருக்குது. அப்ப மகேந்திர மலை இருக்குது. இந்த மலையோட எங்கேயாவது கடல் இருக்குது. ஆனா பாண்டிய நாடு சொல்லிக்கல கபாடபுரம். அடுத்தது அந்த 2ஆம் தமிழ்ச்சங்கத்துல இருந்த ஆக்கள் கொஞ்சம் பேர் வேர் இருக்குது. அதுல ஒன்று துவரைக்கோன். பேர் வந்து துவரைக்கோன். துவரை என்பது துவாரகை, கோர் என்பது அரசர். அப்ப அது கிருஷ்ணருடைய சமகாலமா இருந்தது. கிருஷ்ணருக்கு அங்க பெங்கால்ல இருக்கிற இதுல இருக்குது. அவர் 18 பாஷைகளையும் அந்தந்த மக்கள் பேசுற மாதிரி எழுதுற மாதிரி கவிதை அவ்வளவு செய்யக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர். இந்த பக்தி ரசாமிரத சிந்து என்ற ஒரு பெங்காலி இலக்கியம் இருக்கு. அதுல இப்ப அவ்வளவு இருந்தால் Okay, so now the thing is this, I have a lot of material, so I have to come back. Yeah, we will continue that. Mahabharata. Ramayana.